Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschacha Desatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaur Bhaktavrinda Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda Jasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Go Premanandi Hare Hare Bol Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Go Premanandi Hare Hare Bol Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Dasatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Bachalam Pango Langaite Girim Yakrapatamaham Vande Sri Guru Dinatharina Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhar Shri Vashari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Today we're going to continue talking about sadhana bhakti.
Сегодня мы продолжим наш разговор на тему садхана бхакти. I think we should review a few points from the last class. Я думаю, нам надо обговорить заново несколько моментов с прошлой лекции. So we have two words, sadhana and sadhya. У нас есть два слова: садхана и садья. So sadhana means practice. Садхана означает практика, And sadhya means when you've achieved the goal of practice. и садья означает, когда вы достигли цель практики. So the real goal of practice is prema. И настоящей целью практики является према. Practice is finished at prema. Практика заканчивается на уровне премы. Now it's all actions of love. А на этой стадии все является действиями любви. Sometimes bhavana is also called a kind of sadhana because it's not the final stage. Иногда Гуру Махарадж, sometimes Bhava. бхава, Bhava. иногда бхаву Бхава. также называют уровнем садханы. Yes. So bhava is the stage before prema. Бхава — это стадия, которая идет до премы. And prema is pure. Према, она чиста. And there's a few things to work out in bhava. But basically it's love with a few things to work out. Но на стадии бхавы еще остается несколько моментов, с которыми необходимо разобраться. Практически можно сказать, что это стадия любви, на которой еще остается несколько моментов, над которыми надо поработать. And then we had mentioned what's so interesting about bhakti is that what you do when you have love is the same thing you do when you don't have love, except when you have love, you're doing it out of love rather than out of practice. И что мы говорили в прошлый раз, это то, что бхакти интересно в том, что то, что мы делаем на уровне любви, совпадает с тем, что мы делаем на уровне практики. Единственное, что на уровне любви мы это делаем из любви, а не потому, что мы это практикуем осознанно. So your mother says, Maxim, practice the piano. And Maxim says, Maxim is 10 years old. I don't want to. Мама говорит своему 10-летнему сыну Максиму: практикуй пианино. И он отвечает: нет, я не хочу. No, you must practice, or I won't give you dinner. And so he says, okay, I'll practice. I want dinner. Ты должен тренироваться, ты должен практиковаться, иначе я не дам тебе ужин. И тогда 10-летний Максим отвечает: хорошо, я пойду. How boring is that? Как это скучно. At 10 years later, Maxim's in a rock and roll band and he's the keyboard player and he can't stop playing the keyboard because he loves to play. А спустя 10 лет Максим уже в составе рок-группы играет на синтезаторе, и ему это очень нравится. Он не может остановить себя, так хочется ему играть. He plays it all day. Он играет целыми днями. His mother says, can't you do anything other than play the piano? And he says, your fault. You made me practice. И мать спрашивает у него: а ты можешь еще чем-то заниматься, кроме того, что ты играешь целыми днями на синтезаторе? И он отвечает: ну, это ты виновата, ты меня тогда заставляла практиковать. Olga, read Srimad Bhagavatam. So if Olga's a new devotee, maybe she doesn't want to. I don't feel like it. Read Srimad Bhagavatam. Ольга, читай Шримад Бхагаватам. А Ольга, возможно, начинающий преданный, ей как-то не очень хочется, но ты все равно говоришь ей: Ольга, читай Шримад Бхагаватам. And then after 10 years, everyone's complaining. All Olga does, she doesn't do anything service. She just reads Srimad Bhagavatam all day. She's in love with it. И спустя 10 лет все жалуются: но Ольга ничего больше не делает, она только Шримад Бхагаватам целыми днями читает. Никакое служение даже больше делать не хочет. So practice means you're doing something because it's not something you really love to do, or you're not able to do it spontaneously. And love means, obviously, you love it, and it's spontaneous. Когда мы практикуем что-то, это означает, что мы делаем что-то не потому, что мы любим это делать, и не потому, что это происходит спонтанно, а на уровне любви мы делаем что-то, потому что мы любим это делать, и это спонтанно. We also gave the example that sadhana is like an inoculation. Мы также приводили пример, что садхана — это как вакцина. In the face of the epidemic of the three modes of material nature. Против эпидемии 3 гун материальной природы. I can't go outside without a mask because of COVID. No, you can't go outside without 16 rounds, 4 principles. That's your inoculation. Otherwise, the COVID of the 3 modes will infect you. Я не могу выйти на улицу без маски из-за ковида.
Нет, ты не можешь выйти на улицу без 16 кругов и 4 регулирующих принципов, потому что это твоя защита от ковида, от 3 гун материальной природы. Yeah. So, from my perspective, I saw that Prabhupada looked at us a lot like patients in a hospital who have a pretty serious disease. И с моей точки зрения я замечал, что Прабхупада, он смотрел на нас как на пациентов в больнице, у которых достаточно серьезная болезнь. And sometimes it looks like you get over the disease, but then you go back into remission. The disease comes up again. И иногда могло выглядеть, как будто бы мы уже поправились и лечились от болезни, но потом мы попадали в ремиссию, болезнь возвращалась. So sometimes we think we're doing well in Krishna consciousness, and all of a sudden the disease comes up again. Иногда нам кажется, что мы хорошо, что дела у нас в сознании Кришны идут хорошо, но потом болезнь просыпается опять. You chant good rounds, you get good association, you hear good classes, you start thinking, I'm invincible, nothing can stop me. Вы вычитываете хорошие круги, у вас хорошее общение, вы слушаете хорошие лекции, и вы чувствуете себя тогда неуязвимым, вам кажется, что ничто не может остановить вас. You know that thing that's situated between your two ears? That can stop you. Но знаете, вот эта вот штука, которая находится между ваших двух ушей, она на самом деле может вас остановить. When it gets infected by the motes. And we all have that experience. Когда она заражается гунами материальной природы, и у нас у всех есть такой опыт. There's another important thing I don't think we spoke about last week. Есть еще одна важная вещь, о которой, я думаю, мы не поговорили на прошлой неделе. And that's a lot of our problems are due to the fact that we're not satisfied in devotional service. Многие из наших проблем заключаются в том, исходят из того, что мы не удовлетворены в том, что мы делаем в своей жизни преданных. In a sense, being satisfied in Krishna consciousness is a bit of a panacea for problems. В каком-то смысле быть удовлетворенным в сознании Кришны — это как панацея от всех наших проблем. Like we have this saying, I don't know if you have it in Russia, but we have this saying in America, first world problems as opposed to third world problems. У нас в Америке, я не знаю, есть ли на русском такая поговорка, есть такое выражение «проблемы первого мира», стран первого мира, по сравнению с проблемами, с которыми сталкиваются жители третьего мира, например. A third world problem is like we don't have enough money for more than one meal a day. А проблемы стран третьего мира — это когда, например, нет денег больше, чем на один прием пищи в день. And first world problem is like you become depressed because your favorite Gucci handbag was sold out. А проблемы стран первого мира — это когда, например, вы впадаете в депрессию из-за того, что сумочка Gucci, которую вы хотели купить, уже распродана. Or you make $250,000 a year, but your coworker makes $275,000, you go into depression and envy. Those are first world problems. Или, например, вы зарабатываете $250 тысяч в год, а ваш сотрудник, прошу прощения, коллега зарабатывает $275 тысяч, из-за этого вы в депрессии. You know, or you picked the perfect color for your house, you know, you spent like 6 months picking out. Then your neighbor paints their house the exact same colors as yours, and you go crazy. You want to call the police. That's a first world problem. Или вы 6 месяцев потратили на то, чтобы выбрать идеальный цвет краски для вашего дома, и вы покрасили свой дом, и ваш сосед покрасил в точно такой же цвет, и вы расстроены и хотите вызывать полицию на этот счет. Have you ever thought when you see someone with a problem or you read something about the problems that people are going through, have you ever thought, I wonder if people like 300 years ago had these problems because their main problem was just how to get water out of the well, so they had enough, you know. Have you ever thought like that? У вас было когда-нибудь такое, что вы слышите о чьей-то проблеме или читаете о чьей-то проблеме и думаете про себя? Возможно, 300 лет назад таких проблем у людей вообще не было, потому что они думали о том, как воду сдобыть из колодца, чтобы было что пить. Таких проблем, наверное, не было. I even thought like that when I was a kid because I grew up around pretty wealthy, neighborhoods. And I had, friends in Beverly Hills and Bel Air, and those families seem to be really disturbed, and they're quite wealthy.
У меня были такие мысли, даже когда я был ребенком, потому что я вырос в достаточно зажиточном, в очень зажиточном районе. У меня были друзья из богатых районов Лос-Анджелеса. И несмотря на то, что у этих семей было очень много денег, у них было много каких-то беспокойств. And then we'd go down to Mexico or California borders, Mexico. Go down to Mexico. The people seemed like they didn't have much, but they seemed a lot more happier than the people in Beverly Hills. А Калифорния граничит с Мексикой, и, например, если отправиться туда и посмотреть, как живут люди там, мексиканцы, то можно увидеть, что у них достаточно мало чего есть, но при этом они больше радуются жизни. So sadhana, if we do it well, has this ability to fill us up with happiness and fill us up with, you could say, just peacefulness, groundedness. Садхана, если выполнять ее правильно, она может наполнить нас умиротворенностью, заземленностью и радостью. Prabhu, don't talk to me. Прабху, не говорите со мной, I'll get angry at you. а то я разозлюсь. Why? What happened to you? Почему? Что произошло? Bad rounds this morning. Don't get near me. I'll scream at you. Плохие круги сегодня вычитал, плохо вычитал джапу сегодня утром. Не подходи ко мне близко, а то я накричу. Have you ever know someone that one day everything bothers them and the next day nothing bothers them? Вы знаете кого-то такого своего окружения, что в один день их ничего вообще не беспокоит, а на следующий день их может обеспокоить все что угодно? Or maybe you're like that. Или, может быть, вы сами But a такой. lot of times it has to do with what's going on in our spiritual life. Но зачастую это связано с тем, что происходит в нашей духовной жизни. I'm so depressed today. Я сегодня настолько грустный, в депрессии. I hate everyone. I hate everything. Я ненавижу всех и все. What happened, Prabhu? What happened? Что же произошло? Что такое? I chanted the best rounds of my life. No, it's not going to work like that. Я вычитал сегодня самые лучшие круги в своей жизни. Нет, такого не бывает. When you chant those good rounds, you're just like, you're Mr. or Mrs. Happy-go-lucky. Если вы You don't know вычитали... you know what that means? Happy-go-lucky? It's an American expression. You're just happy. Nothing Yes. bothers you. Если вы вычитали лучшие круги в своей жизни сегодня утром, то вы будете очень счастливым и довольным в этот день. No, I can't say this works in all situations, but it's a generalization. Не могу сказать, что это абсолютно касательно всех ситуаций, но это такое обобщение. Yeah. We could do an experiment. Say, those who have better sadhana, do they spend less money? Можно провести такой эксперимент, изучить те, у кого хорошая садхана, возможно, они тратят меньше денег. Because everybody's trying to buy happiness, right? So if you're already happy, you don't have to buy it. So you save money with good japa. Потому что, тратя деньги, многие люди, все хотят на самом деле получить счастье, когда они тратят деньги. Поэтому люди, у которых хорошая садхана, наличие хорошей садханы, это в какой-то степени экономия денег. The title of today's class is Good Japa Saves Money. Сегодняшнюю лекцию можно назвать «Хорошая джапа экономит деньги». You could tell all your friends. We had a class today called Good Japa Saves Money. And they go, what does that mean? Можете рассказывать своим друзьям, что у нас сегодня была такая лекция «Хорошая джапа экономит деньги». И они тогда будут спрашивать, что это значит. Maxim's going to go to his wife. Can I help you chant good japa? It will be good for the budget. Максим подойдет к своей жене и скажет, давай помогу тебе читать хорошие круги, это сэкономит наш бюджет. So that's a point we didn't talk about. Это тот момент, о котором мы не поговорили в прошлый раз. Yeah. So I think Prabhupada was very worried about remission for us, that we would become slack in our sadhana, and then our material disease would infect our consciousness. He was very concerned about that. И я думаю, что Прабхупада, он очень переживал о ремиссии для нас. Он очень переживал о том, что наша садхана станет расхлябанной, и тогда гуны материальной природы, они, как сказать, станут инфекцией в нашем сознании. Infection.
infect our heart, infect our mind. Они заразят инфекцией наше сердце, они заразят инфекцией наш ум. Infectia. Инфекция. Yeah. Okay, so we have questions, is that correct? Yes, Guru Maharaj, I think we have 4 questions. 3 of them are on the subject and the 4th is on the verge So- of being off topic. Maybe you can encourage other Yeah. devotees to ask questions. Yeah, so if you have any questions, just put them in the chat about sadhana bhakti. You can have any question about sadhana is welcome, whether we have discussed it or not. And then if you have other questions, not directly on topic, if we have time, we'll discuss them as well. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, напишите их в чат в Zoom или на Фейсбуке в комментариях. И мы сначала постараемся разобрать вопросы о садхане. Приветствуются все вопросы касательно садханы, даже если мы на эту тему уже говорили. И вопросы по другой теме мы рассмотрим их, если останется время. Okay, and then there may be questions coming in from Facebook. Is anyone monitoring Facebook? Tanya Tanya. says she is. Thank you very Tanya. much. Tanya, there's one thing wrong with your name. It needs CAI in front of it. You probably already know that. Does everyone call you Chaitanya? Махарадж пошутил, что если к имени Таня добавить еще несколько букв, то будет Чайтанья. Что ее имени не хватает нескольких букв. Prabhupada had a disciple named Chaitanya Dasi. У Прабхупады была ученица Чайтанья Даси. Sometimes, we think, well, the female should have a name of a female deity, but Krishna Dasi, Govinda Dasi, Chaitanya Dasi. So. Мы привыкли думать, что Матаджи, что преданный в женском теле должен иметь такое более женское имя, но были и преданные с именем Говинда Даси, Чайтанья Даси. Yeah, I think there's an Nrsimha Devi. There's an Nrsimha Devi Dasi, Prabhupada disciple. Есть ученица Прабхупады Нрисимха Деви Даси. Yeah, okay, so. Okay, so first I'm going to ask the question from the last week, which is from Vitali Prabhu, even though I'm not sure if he's here or not. Hare Krishna. Should I skip to the question of people who are here? Yeah, maybe he'll come later. We'll answer his question, but maybe he'll come later. Or someone can call him up. Tell him your question is coming up. Does anyone have his contact info? Can come. Vera, you can call. Okay, just a second. So, first question. Что делать, если не получается рано встать, потому что поздно ложишься, а рано лечь не получается, потому что на вечер остаются джапа и другие неотложные дела? И так каждый день, как выбраться из заколдованного круга? What should one do if they just cannot go to sleep, they cannot wake up early because they go to bed very late, and they cannot go to bed earlier than they do because they have some rounds left and some urgent things to do, and this happens every day. How to get out of this vicious cycle? I have the answer. У меня есть ответ. Hold on. You're going to have to translate this. Надо будет перевести вот это. Oh, I erased it. There's an alarm. Maybe I can find it on my alarms. Я, кажется, стер этот файл. Это был мелодия для будильника. Let me see. Don't sleep. Get up. Rascal, get up. This is the opportunity. Don't sleep. Get up. Rascal, get up. This is the opportunity. Don't sleep. Get up. So don't sleep, rascal. Get up. This is your opportunity. That's your new alarm. Это должно стать вашей новой мелодией для будильника. Не спи, негодяй, вставай, это твоя возможность.
Okay. That's one answer. Это один ответ. Rascal, don't sleep, get up. Негодяй, вставай, не спи. You can translate that into Russian and speak it in, make a recording and make that your alarm. That's what Prabhupada said. Это то, что сказал Прабхупад. Это надо перевести на русский, записать это с выражением и сделать своей мелодией на будильник. So this question is very important. I will explain why. Этот вопрос, он очень важен. Я объясню, почему. Because if you want to practice Krishna consciousness, you have to create a proper environment in which to do it. Потому что если вы хотите практиковать сознание Кришны, вам необходимо создать правильную среду для того, чтобы это делать. Like, let's say you want to import a polar bear from Siberia to Florida. Well, we're going to have to build a room that's cold. Otherwise, they won't be able to live here, right? Давайте представим, что мы хотим привезти полярного медведя откуда-то из холодной страны сюда, во Флориду, где жарко. Нам надо будет построить для него особое помещение, где будет холодно, не так ли? We have birds that live in the north of the United States where it's cold, and every winter they fly like 1,000 or 2,000 miles and they fly into Florida because it's warmer down here, because they can't live up there. Есть такие птицы, они живут на севере Америки, и зимой, когда там зима, они прилетают сюда, во Флориду, пролетая несколько тысяч километров, потому что там становится слишком холодно. You have that in your country, like birds that show up in certain seasons? Yeah. У вас есть такое в вашей стране, птицы, которые появляются только в определенный сезон? So bhakti is like those birds. You need the right environment. Так что бхакти, оно как эти птицы. Ему нужна определенная обстановка, правильная обстановка. And I was just telling a godbrother yesterday an analogy that I thought of, another analogy. И вчера я говорил со своим духовным братом и приводил ему другую аналогию, которую я придумал. You know what smog is? It's dirty air. Знаете, что такое смог? Вот этот грязный воздух. If you don't know what smog is, just go to Delhi or Benares or Calcutta. You'll see it when you fly in. It's just brown. You see blue sky, and then you get lower, and just the whole city is surrounded by brown air. Well, Mexico City also, I imagine. Yeah. Если вы не знаете, что такое смог, то просто поезжайте в Дели или в Калькутту, вы его увидите с самолета. Вот это облако грязного коричневого воздуха над городом. Living in a city like that is kind of like smoking cigarettes, even if you don't smoke. It's what it does to your lungs. И жизнь в таком городе, это практически вы курите сигареты, даже несмотря на то, что вы их не курите. Это так влияет на ваши легкие. That's the best thing about COVID. You live in those cities, you have to wear a mask, so you don't breathe in all that dirty air. Так что в этом заключается польза ковида, что, по крайней мере, вы носите маски, если вы живете в этих городах, вы также защищаетесь от грязного воздуха. So I see people in these cities like exercising outside, running. And I think this is really crazy. They're just breathing in all this dirty air. И я, когда вижу людей, которые занимаются спортом в этих городах, например, у них пробежка, и как они тяжело дышат, я думаю, это сумасшествие, они просто весь этот грязный воздух вдыхают. So you don't just need to exercise, but you have to exercise in an area where the air is clean. Потому что вам не только нужны упражнения, вам также нужно упражняться именно в том месте, где воздух чист. Or extending the analogy, you have to find a park to run in, not just running on the street with all the exhaust. Или, следуя этой аналогии, то в данном случае необходимо просто найти хороший парк, где чистый воздух. So when you want to practice sadhana well, you have to have a sattvic life as far as possible. Если вы хотите хорошо практиковать садхану, то вам необходимо иметь саттвичную жизнь настолько, насколько возможно. You have to have a proper environment where you can do it well. Вам надо иметь правильную обстановку, где вы можете хорошо это делать. Probably better example is planting is that example of you want to plant a banana tree, but you can't grow a banana tree in the winter. It's the wrong environment. It's not going to work. No matter what you do, it's not going to work.
Возможно, еще лучший пример, более хороший пример — это банан. Вы хотите посадить банановое дерево там, где зима. Как бы вы ни старались, оно там не So- будет расти. So I don't know the situation of the devotee who asked this question. I don't know the details, but the general principle is that sometimes our lifestyle makes it very, very difficult to execute sadhana properly. Я не знаю конкретную ситуацию преданного, задавшего этот вопрос, но факт остается фактом, что иногда обстоятельства таковы, что практиковать садану хорошо очень-очень трудно. So the question I would ask to the devotee, who asked this question? Матаджи Ирина, I think. I Yeah. think she's here. Alina. So, Ирина, Матаджи Ирина. Махарадж So- спрашивает, кто задал вопрос. one question I would ask you, and I could ask everybody, is there anything in your life you could take out of to make more time for Krishna consciousness? Anything you're doing that you could just stop, remove it, to make more time for Krishna consciousness? И я бы тогда задал такой вопрос и тому, кто задал вопрос, и всем остальным присутствующим. Есть ли что-то в вашей жизни, что вы можете убрать и не перестать это делать, чтобы освободить больше времени для сознания Кришны? And this also works when you're making plans. И этот принцип также подходит, когда вы какие-то планы строите. So I have to make a decision about something, where I'll go to school, where I'll work, where I'll live, etc. Когда я должен принять какое-то решение о том, куда я пойду учиться, где я буду работать и где я буду жить. How is this decision going to compromise the environment or enable the environment in which I'll be in to practice Krishna consciousness? Как это мое решение, которое я собираюсь принять, как оно либо положительно, либо негативно повлияет на ситуацию, в которой я буду практиковать сознание Кришны. So I'm going to go to school. I'm going to work during the day. I'm going to go to school at night, and I'm going to be in charge of organizing Rath Yatra. Well, how many rounds are you going to chant? Probably 0. You won't have any time. Ну вот я буду ходить на работу днем, учиться после этого вечером, и еще я возьму на себя служение по организации Радхаятры. Как вы думаете, в таком случае сколько кругов я смогу прочитать? Скорее всего, 0. Or you're very determined. So you'll chant your rounds and sleep 3 hours a day. And after like 2 weeks, you'll end up, a nervous wreck. Или вы будете очень решительными, и вы все-таки вычитаете свои круги рано утром, будете спать при этом по 3 часа в сутки, и через 2 недели будете на грани нервного срыва. You'll look like the banana tree that was planted in the snow after 3 weeks. Вы будете выглядеть как то банановое дерево, которое посадили в снегу через 2 недели. So this is very, very important principle. Это очень-очень важный принцип. You can be very determined and very sincere and very knowledgeable. Вы можете быть очень решительными, очень искренними и очень с большим количеством знаний. But if your lifestyle is such that you have very little time for sadhana and you don't have a peaceful enough environment in which to do it, your sadhana is going to be compromised. Но если стиль вашей жизни таков, что у вас мало времени на садану, и у вас нет достаточно умиротворенной обстановки, чтобы практиковать, ваша садана будет под ударом, под угрозой. I'll give you an example that we've all experienced. Я приведу пример, который мы все испытывали на собственном опыте. You're in a car with devotees. Вы едете в машине с преданными. You have lots of rounds to chant. У вас осталось много кругов, чтобы вычитать. So you're sitting in the front chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И вот вы сидите впереди и повторяете Махамантру. In the back, devotees are talking. А преданные, которые сидят сзади, они болтают. Talk, 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 non-stop talking. Бесконечная, беспрерывная болтовня. And they're talking about everything you could imagine other than Krishna consciousness. И они говорят вообще о всем, что только можно представить, кроме сознания Кришны. Have you ever been in that situation? Вы когда-нибудь были в подобной ситуации? And you're trying to chant your rounds. И вы при этом пытаетесь вычитывать свои круги. And you're praying in your rounds, Krishna, can you get them to stop talking? I can't concentrate. И пока вы их повторяете, вы
про себя молитесь. Кришна, можешь, пожалуйста, сделать так, чтобы они перестали? Мне это мешает сконцентрироваться. So it's a similar situation. If your life is a bit like that, how are you going to do sadhana? You don't have a proper environment. Если ваша жизнь подобна этой ситуации, то как у вас будет хорошая садхана, если у вас нету подходящей обстановки? So as far as possible, we make decisions and we organize our life in a way that we don't have to stay up late, that we can get up early, that we do have time, as far as possible. Поэтому настолько, насколько это возможно, мы принимаем те решения, и мы организуем свою жизнь таким образом, чтобы нам не приходилось допоздна сидеть с какими-то делами, чтобы мы могли лечь спать раньше. So, you know, when you have some service or some situation, you're making a decision, you have to consider, is this going to compromise my sadhana? Поэтому, когда у вас какая-то ситуация, где надо принять решение, возможно, даже по служению, вы должны задуматься о том, как это повлияет на вашу садхану. You know, sometimes we have to compromise temporarily, but when we compromise permanently, then it becomes a real challenge for us. Иногда нам можно принять какое-то такое решение компромисса на короткий период времени, но если мы устроим себе такую ситуацию на продолжительное время, то это будет проблемой. So, you know, the question that was asked was a little bit like the question, how do I grow a banana tree in the snow? It's a similar question when the answer is you can't. You have to get that banana tree inside in a warm place in a greenhouse. So you have to greenhouse your life so that you can grow your sadhana. И вот этот вопрос, на который Махарадж сейчас отвечает, он немножко похож на вопрос, а что же делать с этим банановым деревом, которое растет в снегу, почему оно не растет? И ответ будет такой, что да ничего тут поделать нельзя, кроме того, как пересадить банановое дерево в парник, дать ему подходящую для роста обстановку. И то же самое с вашей жизнью, вы должны превратить ее в такой парник. And if you can't greenhouse your life enough right now, then you'll just have to accept your sadhana will be compromised to some degree because of the external situation. Если вы не можете сделать из своей жизни такой парник, то вы должны просто принять этот факт, что до той или иной степени ваша садхана будет страдать сейчас в этой ситуации. But you should work towards it if you can't do it right away. Но если вы прямо сейчас не можете ввести полезные изменения для этой ситуации, то вы должны работать в эту сторону, думать об этом и двигаться в эту сторону. Nadia is doing a painting. In America, we think Russians are artists and musicians. All Russians play violin, right? And are fantastic artists. You know, that's like our concept of Russians. Надя сейчас, кажется, пишет картину. Знаете, мы в Америке думаем о русских, что они все музыканты и художники, что они, наверное, с детства играют на скрипке и очень хорошо пишут картины. You know, my daughter learned violin when she's like 6 or something. Знаете, моя дочь изучала скрипку, училась играть на скрипке, когда ей было 6 или около того. And she also learned piano. И также и игру на пианино. In her class, violin, they didn't do piano recitals, but they did violin recitals. И в ее классе не играли на Guru Maharaj, I forgot. They do recital when they all perform, all the students perform, and all the parents come. They call it recital. And they did do. They piano? like each one comes up and plays a song on the violin, then the next one comes, plays. And they did do piano and didn't do violin or vice versa? Oh, they just did violin, not piano. И в ее классе дети выступали перед родителями только с скрипкой, но не с пианино. And there are lots and lots and lots and lots and lots and lots and lots of Chinese. И было очень-очень много китайцев. And they're always the best. И они всегда были самыми лучшими. Their parents say, "You must do this. You do violin. You do it."
yes, yes, mother. And they practice like 26 hours a day and they're like fantastic. Потому что их родители говорили им, ты делаешь это, ты просто делаешь это. И они говорили, хорошо, мама. И практиковались по, наверное, 26 часов в день. So I went to China and I was in a room with like 70 devotees. And I said, do any of you play violin? Not one hand went up. И однажды, когда я поехал в Китай, я находился в одной комнате вместе с, наверное, 70 преданными. Я спросил, вы, наверное, все играете на скрипке, и никто из них не поднял свою руку. So I think that was a phenomena of Chinese children, American-born children of Chinese parents. They have to learn. But in China, it was different. Hare Krishna. Так что я думаю, это просто был феномен того, что дети, которые родились в Америке, дети-американцы, которые родились у китайских родителей, их родители заставляли их заниматься скрипкой. Но в самом Китае они на скрипке не играли. So according to us as Americans, if you're not an artist or a good musician, you're not a bona fide Russian. Поэтому с точки зрения нас, американцев, если вы не являетесь хорошим музыкантом или художником, то вы не настоящий русский. You know, it's like sometimes you're at the temple and you have a problem with a computer. So what do you say? Are there any Indians here? So, you know, all Indians know how to, deal with computers, right? Или как, например, если вы в храме и вдруг с компьютером какая-то проблема, то вы спрашиваете, здесь есть кто-то из Индии? Потому что кажется, что любой человек из Индии должен хорошо разбираться в программировании, не так ли? And then I say, oh, there's an Indian. Can you fix my computer? And he says, no. I go, you're not bona fide Indian. Bogus. И потом я вижу кого-то в индийском теле и говорю, о, ты, наверное, можешь починить компьютер? Он говорит, нет, не могу. И тогда я говорю, ну, ты не настоящий индиец. Okay. And then, those of you who've been to India, if you have white skin, all the Indians think you are super wealthy, right? И вы также, наверное, знаете такое, что если вы находитесь в Индии, и при этом у вас белая кожа, то все люди там думают, что вы очень богаты. And therefore, because you're so wealthy, you have the great fortune of having the price marked up 6 times for you. И поскольку вы очень богаты, то у вас большая удача получить цену на все больше в 6 раз. Okay, so next question. So I think Vitaly Prabhu is here. Okay, we'll read his question. Скажите, пожалуйста, какова должна быть садхана у мамы с детьми и когда один ребенок еще очень мал? Hare Krishna, could you please tell what sadhana should a mother with kids have if one child is still very small, still very little? What should she have? As much as she can get. She should have whatever she can get, and whatever she can't get, she should accept that. That's the austerity she has to accept for being a mother of a small child. Она должна делать то, что она может делать в плане садханы, и то, что она делать не может, она должна принять это как аскезу того, что сейчас вот она мать с детьми маленькими. So let's say, out of your whole day, you could find 2 hours. So they think, should I read? Should I chant? Should I do deity worship? First thing is chanting. Давайте представим, что из всего дня у нее остается 2 часа на садхану, и тогда она думает, что же делать, читать это время или воспевать джапу, или поклоняться божествам. В таком случае она должна читать джапу. That's always given priority. У джапы всегда приоритет. For women with lots of young kids, obviously, it's going to be difficult. Для женщины с маленькими детьми, конечно, это трудно. Krishna understands. Do your best. Кришна все понимает, но старайтесь по максимуму. Husbands can help. Муж может помочь. And if you can afford a babysitter,
then, get a babysitter for a few hours and then you can chant your rounds. И если вы можете позволить себе нанять нянечку, то наймите няню на несколько часов, чтобы за эти часы вычитать джапу. Or, as may happen in the future of Kali Yuga, get a robot and let the robot chant rounds for you. Или, как, возможно, произойдет в будущем Кали-юге, наймите робота, и робот вычитает за вас ваши круги. You chant 16 rounds, it's recorded by the robot, and then, the next day he chants for you. I wouldn't be surprised, 500 years from now, if that's how some devotees chant their rounds. Вы вычитываете свои круги, записываете это все в робота, и потом робот просто на следующий день вычитывает за вас. Я не удивлюсь, если через 500 лет некоторые преданные будут так и делать. And they would say, Prabhu, you have to be real, don't be artificial. И при этом они будут говорить, Прабху, надо быть реалистичным относительно себя, не надо притворяться. Only the rare soul can chant 16 rounds. The rest of us have to use robots. Just be real about it, Prabhu. Don't feel guilty about it. Только редкие души могут вычитывать по 16 кругов. Остальным для этого нужен робот. Просто будьте реалистами. Yeah. It was going to be part of my book called 2184, what ISKCON will look like in 2184. Or maybe, it'll take 2084 is too soon. Возможно, это станет частью моей книги, которая будет называться 2184 год, о будущем. So the broader answer to the question, which would relate to everyone, is that sometimes we're in a compromised situation and there's nothing we can do. And there's going to be some compromise, unwilling compromise to our sadhana. And so we'll have to be more accepting. As long as it's a temporary situation, it's not going to be permanent, then we just have to accept, for now, this is the situation. Но более широким ответом на этот вопрос, который относится ко всем, будет то, что иногда мы находимся в такой ситуации компромисса, когда что-то в конкретной ситуации мешает нам выполнять нашу садхану. И пока это является всего лишь временной ситуацией, мы должны это просто принять как данность. Yeah, it's kind of good to know that before you have kids. That's what's going to happen. И полезно знать до того, как у вас еще появились дети, что вот как оно будет происходить, скорее всего. You're going to be up. You're not going to get a lot of rest at night. You're going to be busy 24/7. That's the job description. Что вы не будете высыпаться, вы будете заняты 24/7. Таково описание вот этой работы. Okay, I have a joke about this. У меня есть шутка на эту тему. The women will like this joke and the men will be shocked. Женщинам она понравится, а мужчины будут шокированы. So this family had 3 kids, and so the mother stayed home and took care of the kids. В семье было 3 ребенка, и женщина оставалась дома и заботилась об этих детях. So the husband leaves like 7 a.m. in the morning, comes back like 6:30 at night. So he's almost gone 12 hours. He works really hard. И мужчина, он уходил из дома около 7 утра и возвращался в 6:30 вечера. Он очень много работал, и его не было дома практически 12 часов. And he comes home and, his wife's just there with the kids. And sometimes he asks her, what do you do all day? Like, you must not do anything. You're just sitting around here with the kids and they're just like having fun. Like, what do you do all day? I'm gone almost 12 hours. И иногда мужчина спрашивает у своей жены, а вот что ты делала? Ты, наверное, ничего особо не делала, просто с детьми целый день сидела дома. So one day he came home, dishes piled all the way to the ceiling in the sink, food all over the stove. И в один из дней он возвращается домой, а в раковине до самого потолка грязные тарелки, и еда размазана по плите. Dirty fingerprints on the refrigerator. В холодильнике грязные отпечатки пальцев. None of the beds were made. Постель не заправлена. The kids, like food all over their bodies and shirts and faces.
все дети измазаны едой, и лица их, и одежда. And the kids are running around with knives and sticks, attacking one another. И дети бегают друг за другом с палками и ножами, играясь, атакуя друг друга. So he comes home, what's going on here? Он приходит домой и спрашивает, что здесь происходит? She said, well, every day you come home and you ask me, what do I do all day? Well, today I didn't do it. И жена отвечает ему, ну ты приходишь домой и спрашиваешь у меня, что же я делаю целыми днями дома, и сегодня я не сделала то, что я обычно делаю. So that shows the job of the mother. Looks like she's doing nothing, right? Until she stops doing it. И это описывает работу матери, не так ли? Кажется, что она ничего не делает, но только до тех пор, пока она не перестанет это делать. Isn't the world like that? When everything runs smoothly, it looks like nobody's in charge. Разве это не то, как устроен мир? Пока все идет гладко, кажется, что никто этим не управляет. Anyway, that was a joke for those of you who missed it, Но так или иначе, это была шутка. which seemed like most of you. Для тех, кто упустил это, кажется, что многие из вас не поняли, что это была шутка. Anyway, it's a good lesson. Но так или иначе, это хороший урок. Okay, next question. Next question is from Матаджи Олеся. Чтобы получить пранаму или инициацию, надо время на то, чтобы изучить предлагаемые материалы, но при этом на садхану времени не остается. Что лучше, уменьшить планку садханы? She's not But here, is she? Alessa's not here. We have, No, Maybe- Maharaj. Then I will go to Maxim's question because he is here. okay, so somebody can call Alessa. Кто-то может позвонить Олесе и спросить, придет она или нет? Maxim's question. Мне кажется, для грехастхи работа, дети, садхана, золотой стандарт — это ложиться спать в 9 вечера и вставать в 5, чтобы отдыхать 8 часов. Это мой опыт. Шрила Прабхупада говорит, что нужно вставать до 4 утра. 8 часов — это время, которое требуется среднестатистическому человеку для отдыха. Преданные, которые реально пытаются вставать так рано, выглядят хронически невыспавшимися людьми, засыпают на каждом шагу. Мой вопрос: часто из-за ментального перенапряжения по работе у меня есть потребность спать 9 часов, чтобы прийти в себя и восстановиться. Должен ли я вставать через силу, аскезу раньше или все-таки отдохнуть? Как понять, это лень или здравый смысл? I think for a grihastha who has work, kids, and wants to do sadhana, the golden standard is to go to bed at 9 and wake up at 5 a.m. so that he could sleep for 8 hours. This is from my own experience. Srila Prabhupada says that one should wake up before 4 a.m. 8 hours is a time that is needed for an average person to rest, to recover. And devotees who are trying to wake up very early, they usually look like they are lacking sleep constantly, that they are in lack of sleep, they don't look good, and they fall How asleep. do I look, Maxim? I don't sleep 8 hours. How do I look? Максим, Last night I slept, the night before I only slept 4.5. Anyway, go ahead. Максим, а как я выгляжу? Я не сплю 8 часов. Позапрошлой ночью я спал всего 4,5 часа. Well, So- people have different, the thing is, people have different bodies, and some bodies need to sleep more than others. Но дело в том, что у людей разные тела, и некоторым надо спать больше, чем другим. And people have different minds also. И So, у людей также разное устройство ума. but it is true, some devotees don't sleep enough, Но это правда, некоторые преданные не спят достаточно. but they make up for it during japa and Bhagavatam class, so no problem. Но они наверстывают во время джапы или бхагаватам, или лекции по бхагаватам, так что нет проблем у них. Right. Yeah, go ahead. And my question is that very often, due to some mental stress at work, at my work, I feel the need to sleep 9 hours to recover, to fully recover. Yeah.
Yeah, So that's a good should- point. That's a good point. Yeah. So should I make this effort and force myself to wake up early, do this as austerity, or I should take rest instead? How can I understand whether it's my laziness or common sense? Well, it's an excellent question because I just heard something about this about an hour and a half ago or 2 hours ago. И это замечательный вопрос, потому что я как раз слышала кое-что на эту тему 1,5 часа назад. The way the body rids itself of anxiety is through sleep. Тело избавляет себя от тревоги, от вот этого беспокойства через сон. So what you said makes perfect sense. There's anxiety. The body wants to rid itself of the anxiety, and the way it does is it puts you to sleep. Поэтому то, что ты говоришь, это абсолютно логично. Есть тревога, и тело хочет избавиться от этой тревоги через сон. Now, Chandramauli Swami said that he heard Prabhupada say that the worst thing, worse than intoxication, illicit sex, gambling, is oversleeping. И Wow. Чандрамаули Very Махарадж, interesting. он сказал, что он слышал, как Шрила Прабхупада сказал, что даже хуже, чем интоксикации и остальные нарушения принципов, это избыточный сон. Yeah. So don't think, okay, I'll just sleep less and break the principles. No, don't think like that. Guru Maharaj, maybe I translated the previous part incorrectly because I don't He said, understand. Prabhupada said oversleeping Is is worse. actually more detrimental to spiritual life than breaking the regulative principles. That's what he said. Да, что пересыпание – это даже хуже для духовной жизни, чем нарушение принципов. Yeah. So we don't want to oversleep. Поэтому мы не хотим пересыпать. Yeah. So non-devotees say 8 hours. Some say 7. Donald Trump only slept 4. Well, look what disaster he created. All right, don't sleep 4. But people are Не- different. So не Prabhupada, yeah, go ahead. Мне преданные говорят, материалисты говорят, что надо спать 8 часов, кто-то говорит, что 7 достаточно. Ну, Дональд Трамп спал вообще всего 4, зато чего он потом, каких дел он потом понаделал. Так что, наверное, не надо спать 4 часа. So I would attack your problem on the level of what is causing anxiety, because anxiety is going to make you sleep more, for sure. Так что я бы подошел к твоей проблеме с того уровня, с той точки зрения, что же вызывает у тебя это беспокойство, потому что наличие тревоги, беспокойства, конечно, заставит тебя спать дольше. But some people who are in anxiety can't sleep because of the anxiety, so the problem is compounded. The anxiety is making them sleepy, but it won't let them sleep, so they're a total mess. Ну, конечно, бывает и такое, что у некоторых людей, которые находятся в тревоге, в беспокойстве, это состояние не дает им спать. Они хотят больше спать из-за тревоги, но эта же самая тревога не дает им спать, так что они в полном раздрае. So Prabhupada wanted us to sleep what we needed, not 1 minute more than we need. И Прабхупада, он хотел, чтобы мы спали столько, сколько там нужно, и ни одной минуткой больше. So that's going to be relative to each person. И это количество сна будет отличаться в зависимости от каждого человека. Whatever is causing us to sleep more than we would like or we need, then we should deal with it. И если что-то вызывает у нас вызывает такую ситуацию, что мы спим больше, чем мы сами хотели бы, или больше, чем нам необходимо, то мы должны разобраться с этой проблемой. Eating, sleeping, mating, and defending. Есть, спать, размножаться и защищаться. Еда, сон, защита, еда, сон, оборона и размножение. So Goswamis slept like a half hour. How'd they do that? Госвами спали по полчаса, и как же они это делали? Amazing, huh? Удивительно, не так ли? Yeah. Prabhupada slept 2-3 hours a night. Amazing. Прабхупада спал по 2-3 часа в ночь. Удивительно, не так ли? And Prabhupada told one disciple, I hate to sleep. It's a waste of time. И однажды Прабхупада сказал одному из учеников: я ненавижу спать, это такая трата времени. And then Prabhupada had insomnia and he told his servant, he said,
oh, this is so good. I wanted to conquer eating, sleeping, mating, and defending. And now my digestion is bad and I can't sleep. And, mating, there's no question. Defending, no question. So he said, now I'm liberated. И когда у Прабхупады началась бессонница, он сказал своему слуге: «Ой, это замечательно, я так хотел победить вот эти 4 вещи: еда, сон, совокупление, оборона. И, конечно, совокупление и оборона, с этим нет никакой проблемы, но сейчас у меня еще и несварение пищи, поэтому и бессонница, поэтому 2 другие вещи также перестают быть проблемой: еда и сон». So, in the Gita, the whole idea is don't do too much, don't do too little, get it right in the middle. И Hey, вся that идея... rhymes. Don't do too much, don't do too little, get it right in the middle. И That's вот a эта good one. идея в Гите: не делай слишком много, не делай слишком мало, делай ровно то, что золотая середина, то, что является золотой серединой. Okay, now, Yana, what you have to do now is be like Krishnadas Kaviraj. And if I make something rhyme, you have to figure out how to make it rhyme in Russian. And you have 10 seconds to figure it out. Is that possible? Not sure. Поскольку Махарадж сказал вот эту фразу о том, что в Гите говорится: не делай слишком много, не делай слишком мало, делай ровно то, что золотая середина, и это рифмовалось на английском, он сказал, что должна быть как Кришнадас Кавирадж, и также перевести, чтобы рифмовалось за 10 секунд. Now, Maxim, there's another problem. И вот, Максим, есть еще одна проблема. The body will follow the mind. Тело будет следовать за умом. So there's a saying, people will feel, they'll feel their age, however old they are, they will feel that, like if you're 45, how are you supposed to feel? If you're 65, how are you supposed to feel? If you're, they'll have this idea, well, Prabhu, come with us. No, I can't. I'm 65. Like, why can't you come? No, I'm 65. I can't come. It's an idea. And then the body reacts and the body gets weak. So that also happens. И есть еще такой аспект, что говорится, люди, они чувствуют себя соответственно их знанию о своем возрасте, то есть они знают, сколько им лет, и их тело подстраивается под эту цифру. Зачастую можно увидеть такую ситуацию, что говоришь кому-то: Прабху, пойдемте с нами, он говорит: нет, мне уже 65 лет. А что это значит? Возможно, он и чувствует себя лучше, но поскольку он знает, что ему столько лет, его тело подстраивается под эту цифру. If you're a village Bengali, by the time you're 35, you're a grandmother. Знаете, если вы женщина из Бенгалии, из деревни, то к 35 годам вы уже бабушка. Anuradha, how would you feel if I called you grandmother Anuradha? Your energy levels would immediately drop, right? Oh my God, I'm a grandmother. Her hair turned gray tomorrow. It's just, that's the way the mind works. Анурадха, как бы ты себя почувствовала, если бы я к тебе обращалась, бабушка Анурадха? Наверное, сразу бы уровень энергии в твоем теле понизился от этого обращения. So I can't say how much sleep everyone needs, but sometimes what we need is based on an idea that we need it, and then it gets translated to the body. So the body says, okay, that's what you need. And it can work for you or against you. И я не могу сказать точно, кому сколько сна нужно, но суть заключается в том, что зачастую бывает так, что то, что нам нужно, основывается на нашем понимании того, что нам нужно, о нашей собственной идее и умозаключении, что же нам нужно, и тело просто подстраивается под эту идею. И это может работать, этот принцип может работать и для нас, и против нас. So that's a thought. Take it as you like. Это просто такая мысль на этот счет, принимай ее, если хочешь или нет. Sometimes I get up and I don't know what time it is. Иногда я просыпаюсь утром и не знаю, какое сейчас время. And I know when I look at my watch and see what time it is, I'm either going to get sleepy or I'll either be more sleepy or I'll be more awake, depending on what time it says. И я еще не знаю, сколько времени сейчас, но я знаю, что я сейчас посмотрю на часы, и в зависимости от того, какую цифру я там увижу, я либо стану более сонным, либо наоборот более бодрым и захочу встать. Have you ever had this experience? You don't know if you're tired or not until you look at your watch.
У вас когда-нибудь был такой опыт? Вы не уверены, устали вы или нет до тех пор, пока вы не посмотрели на свои часы. So that's interesting. Это интересный такой момент. Oh, it's 1:45 in the morning. I went to bed at 9:00. I'm tired. Ой, сейчас без 15:02 утра. Я уснул вчера в 9. Да, я все-таки устал, еще устал. Oh, it's 5 a.m. I'm not supposed to be tired. I'm not tired. О, уже 5 утра, мне уже не стоило бы быть уставшим, поэтому я не уставший. So that's there also. Так что такое тоже есть. A lot of these Indian villagers, if you ask them how old they are, they don't know because they don't have birth certificates. Многие из индийских жителей деревень, они не знают, сколько им лет, потому что они, если вы спросите, сколько им лет, они скажут, не знаю, потому что у них нету сертификата о рождении. So they're like 120 and they're out there farming. They don't know how old they are. They just keep farming year after year, working like 10 hours a day. And if we tried to do their work after 20 minutes, we'd be exhausted. Им уже по 120 лет, но они так и работают у себя на поле по 10 часов в день, потому что они даже не знают, сколько им лет. Если бы мы 20 минут поработали так, как они, мы бы сразу устали. And they don't think anything of it because their grandfather did it till he was 150. So compared to him, they're still young. So the mind just, works that way. И они даже не думают на этот счет ничего такого, потому что их отец делал то же самое, пока ему не стало 150 лет. Это просто как ум их работает, он так устроен. So a few months ago, my wife and I went to visit her mother who had an operation, and she lives near the beach. So we would go to the beach quite often in the morning to chant. And there was this one or two men that looked like close to 80 years old, and they're running up and down the beach like for an hour. And I'm like, oh my God, he's like 80 years old and he's running like for an hour. И пару месяцев назад мы с моей супругой поехали навестить ее мать, потому что у той была операция. И ее мать живет у пляжа, у моря, и мы ходили на пляж читать свои круги. И пока мы читали джапу, мы наблюдали, как два человека, которым с виду было по 80 лет, бегали туда-обратно, делали пробежку в течение часа. So my sister lives in Los Angeles. Моя сестра живет в Лос-Анджелесе. And that's, beaches and health and yoga. Everybody's like super healthy there, organic this, smoothie that. И там такая атмосфера, что все занимаются своим здоровьем, органическая еда, пьют смути, занимаются здоровьем, йогой и так далее. So I was telling her, I said, oh my Govinda, I was on the beach and these old men are running. They look like they're 80 years old and they're just like running up and down the beach. My sister says, she goes, oh yeah, it's like that out here. 80 is the new 40. They're like, they think they're 40 years old, so they just run up and down the beach. И я рассказала об этом, о том, как мы наблюдали бегающих 80-летних мужчин на пляже. Я рассказала об этом своей сестре. Она сказала, да, у нас здесь это повсеместно тоже происходит. Сейчас 80, это как новые 40. So the mind does have amazing powerful influence on the energy level of the body. Так что ум, он имеет огромное влияние на количество энергии в теле. Something to think about. Просто кое-что, о чем можно подумать. I have a funny story. У меня есть забавная история. So when I was first a brahmachari, we slept 5 hours a night. А когда я был брамачари, мы спали по 4 часа в ночь. В день. 11, we go to bed 11, get up at 4. That was our schedule. 5 hours then. Yeah, 5 hours. Yeah. Мы спали по 5 часов. 5 hours, yeah. По 5 часов мы ложились спать в 11 ночи и вставали в 4 утра. Day after 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 day. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. И так было день за днем, каждую ночь по 5 часов. Of course, when we'd sit down, if you counted to 3, we'd all be asleep. Конечно, если бы мы присели после этого днем и досчитали бы до 3, мы бы сразу уснули. We make a comedy movie, we're all sitting in the van, there's no seats, and knocking one another in the head, and then we'd wake up, and then it's quite funny.
Можно было записать такую комедийную сценку. Вот мы все едем в микроавтобусе, там даже нет сидений, но мы сидим и спим, и наши головы стукаются об головы друг друга, и мы тогда просыпаемся и опять засыпаем сразу же. So we would go out on Harinam Sankirtan every day about 11, but one day was a holiday like Bhaktivinoda Thakur or something. So we had a feast, and then we were planning to go out on Harinam after the feast, like maybe like 2:00. И каждый день обычно мы выезжали на Харинамы в этом микроавтобусе в 11 утра. Но в один из дней был какой-то праздник, день явления или ухода Бхактивинода Такура, и у нас был сначала пир. И мы решили попировать и после этого выезжать на Харинамы. Около 2. This is called True Stories from the Brahmachari Ashram. Это можно назвать реальной историей из Брахмачари Ашрама. So the temple president says, why don't we all take a little nap? No, he says, I'm going to take a little nap before we go out. So temple president's going to take a nap. You're like, okay, it's bona fide. I'm going to do it also. И президент храма, он говорит, ну, я немножко прилягу перед тем, как мы выезжаем в 2 часа, немножко посплю. Такой дневной короткий сон. И мы все подумали, ну, раз сам президент храма идет спать, значит, это такое истинное действие, мы тоже все приляжем. So you're like, we'll take a little nap at 1:30, we'll get up at 2 and go on Harinam till like 6:00. В 1:30 мы приляжем, в 2 проснемся и отправимся на Харинаму где-то до 6 вечера. 2:00 arrives. И вот наступает 2 часа дня. 3:00 arrives. 3 4:00 часа. arrives. 4. 5:00 arrives. We finally wake up. 5 часов дня, и вот, наконец, мы просыпаемся. Do you know what I said when I woke up? Знаете, что я сказал, когда я проснулся? I said, I feel so good. This is the first time I haven't been tired since I joined the Hare Krishna movement. Я сказал, я так хорошо себя чувствую. Это первый раз, когда я не чувствую себя уставшим с того момента, как я присоединился к Харе Кришна движению. And like the whole rest of the day, I was telling all the devotees, I feel so good. И в продолжении всего этого дня я говорил преданным, я так хорошо себя чувствую. Yeah. Totally sleep deprived. Да, такая вот нехватка сна. But Maxim, if you sleep deprived people, they'll do whatever you say. It's a great technique for brainwashing. They're too tired to object. Но, Максим, если вы лишаете людей сна, они сделают все, что вы им скажете. Это такая хорошая техника промывания мозгов. Они слишком усталы, чтобы что-то возражать. So if you want to be a cult leader, make sure you deprive all your students of sleep, because then they'll just do whatever you say. Поэтому, если ты когда-нибудь станешь лидером культа, то позаботься о том, чтобы твои подопечные не досыпали. It was so bad. Occasionally, we had devotees who would stand up in class to stay awake, and they would actually fall over standing up. Hare Krishna. И нехватка сна была настолько серьезной, суровой, что были преданные, которые стояли на лекции просто для того, чтобы не засыпать во время лекции. И при этом они падали от того, что они засыпают. So you can read more about this in my new book called Stories from the Brahmachari Ashram. И вы сможете почитать о этом всем из моей новой книги «Истории из Брахмачари Ашрама». Okay, I'll tell you one more story. Расскажу еще одну историю. So we had this one devotee, he's not alive anymore. Every night when we would go to bed, he would sit right outside the room we take rest in on a little stool, and he would chant his Gayatri mantra. Один преданный, который уже оставил тело, каждую ночь до того, как мы шли спать в комнату, где мы спали, он сидел снаружи этой комнатки на маленьком стульчике и повторял гайатри. So he'd start like this. И начинал он, выглядя вот так. It's 11 o'clock at night. 11 ночи. After 5 hours. If you only sleep 5 hours, it only takes you 3 seconds to fall asleep. И имейте в виду, что если вы спите по 5 часов, у вас уходит всего 3 секунды на то, чтобы полностью I mean, заснуть. seriously. You just lay down, 1, 2, 3, you're asleep. Вот вы коснулись кровати, раз, два, три, все, вы спите. It's like every night, basically. That was the program. Каждую ночь он вот так повторял гайатри, это была его программа. And every morning, when we would get up, we would see him still with his thread like this.
И каждое утро, когда мы просыпались в 4 утра, мы видели его в том же самом положении. Вот так вот с опущенной головой он сидел. It was a 5-hour Gayatri every night. У него было гайатри, 5-часовое гайатри каждую ночь. And you would think, well, didn't you guys think there was anything wrong with this? И вы можете спросить вопрос, а вам, ребята, не казалось, что что-то в этой ситуации не так? We didn't even think about it. А мы тогда даже не думали об этом. Then we were getting ready for Rath Yatra, И вот мы готовились в какой-то момент к and Радха-ятре. we prepare for Rath Yatra 2 weeks. И мы готовились к празднику 2 недели. And the temple president said, I am not going to sleep for the next 2 weeks. И президент храма сказал, я не буду спать следующие 2 недели. And on the 3rd day, I found him keeled over on his desk. И на 3-й день я нашел его, как он лежал у себя на столе, на парте. You know, he was a little tired. He went down, and that was it. Из сидячего положения он так облокотился на стол, And then- и все, и уснул. We would often do Harinam till 12 or 1 in the morning on the weekends. И по выходным мы зачастую проводили харинамы до 12 ночи или даже до часу утра. And to get in the Brahmacharya ashram, you had to walk through the temple, so naturally you pay obeisances. И чтобы пройти в Брамачари ашрам, надо было пройти сквозь алтарную, поэтому естественным образом мы приносили поклоны. And that 3-second rule also took place when we pay our obeisances at night. И вот это правило 3 секунд, оно также действовало, пока мы приносили поклоны в алтарной. So, you know, like we'd have to wake them up and like, let's go downstairs, take rest. Тех, кто приносил поклон, приходилось будить и говорить, пойдем в комнату, где мы спим. And you say, why are you guys so crazy? И вы можете спросить, почему вы, ребята, были такими сумасшедшими? Because Prabhupada always said, I don't like sleeping. Потому что Прабхупада всегда говорил, я не люблю спать. Sleeping is a waste of time. Сон — это трата времени. So we all tried to, you know, sleep as little as possible. Поэтому мы все старались спать как можно меньше. And then one devotee, or several times devotees got in accidents because they fell asleep while driving. И несколько раз бывало такое, что преданные попадали в дорожные происшествия из-за того, что они были не выспавшиеся. So then we had a new program. Whoever was going to drive, you just go to sleep as long as possible, you know, do the Muchakunda program, just sleep. And then, you know, when you finally have slept as much as you can, get up and then you're going to drive. Поэтому была выработана новая программа, что тот, кто ведет машину, тому разрешалось спать долго, сколько он хотел. Then in one temple, it's actually the whole zone, they let all the Sankirtan devotees sleep in. So they would be fully energized. So they slept actually 8 hours, 7.5, 8 hours every night. А в одном из храмов, кажется, это была даже целая зона, где было принято такое решение, что санкиртанщики, преданные, которые идут на санкиртану, они спят столько, им позволялось просыпать утреннюю программу, они спали по 7-8 часов. Now the next question is, И теперь следующий вопрос. what percentage of Brahmins do you think have fallen asleep 1 or more times while chanting Gayatri? Как вы думаете, какой процент браманов засыпал, пока читал Гайатри? It's multiple choice. Это вопрос с несколькими вариантами ответов. First choice is 100%. Первый вариант 100%. Second choice is 100%, and third choice is 100%. Второй вариант это 100%, и третий вариант это 100%. Anyway, we're having some fun here, but you're learning about ISKCON's history. Hare Krishna. Ну ладно, мы сейчас веселимся, но одновременно с этим вы узнаете об истории ИСККОН. And you will all live longer now because I made you laugh, and all the happy hormones are floating in your body. You'll be much healthier for the rest of the day. И вы проживете дольше, потому что вы сейчас посмеялись, и гормоны счастья будут плавать по вашему телу в течение дня. Okay, next question. Следующий вопрос. So I'm gonna find something from the chat. I think I saw some comments. Tanya posted something from Facebook from Mona Salanki. Okay. I will
I guess I have to read in Russian first. Yeah, first. Как мы можем стать более стабильными и энтузиастичными в нашей садхане? Что является наилучшей молитвой, чтобы получить эту мотивацию, чтобы воспевать больше и служить больше? How do we get more stable, steady, and enthusiastic in our sadhana? What is the best prayer to get that motivation to chant more and serve more? The best prayer. I'd like to let me look. How do we get more stable and enthusiastic in our sadhana? It's so much easier if you can do it with other devotees. Как стать более стабильным и энтузиастичным в садхане? Это намного легче, проще сделать, если ты с другими преданными вместе делаешь это. One thing you all can do is go on the Vedabase and Google the word sadhana. And it'll really give you a clear idea of the position of how important sadhana is. How much important, you'll clearly understand how much importance Prabhupada put on sadhana. И одна из вещей, которую вы все можете сделать, это пойти на Vedabase, на этот сайт, и вбить там слово «садхана» и увидеть, сколько раз оно упоминалось Прабхупадой, и это даст вам четкое понимание того, какую важность придавал Прабхупада садхане. So sadhana is a foundation for our day of service. Садхана — это наш фундамент, это наша основа для остального дня служения. And that will help your enthusiasm by reading what Prabhupada said. Это также увеличит ваш энтузиазм, если вы прочитаете, что Прабхупада говорил на эту тему. But Mona, sometimes you have to be enthusiastic even when you're not enthusiastic. Но, Мона, иногда надо быть энтузиастичной, даже когда ты не энтузиастична. So you wake up in the morning, trying to get your eyes open. You're in the bathroom, but you're meditating on the bed, and you're just trying to push through and get into the next room where your beads are and pick them up, and your beads feel like really heavy. И вот, Мона, ты еле открываешь глаза, утром, когда просыпаешься, еле можешь открыть глаза, стоишь в душе, и все, что ты можешь и все, о чем ты можешь думать, это о том, чтобы вернуться обратно в кровать, но ты как-то заставляешь себя прорваться сквозь это все, чтобы отправиться в следующую комнату, где лежат четки, а эти четки, они такие ужасно тяжелые по ощущениям становятся. And you're chanting the Maha Mantra, but for you it really means, I wish I were back in bed. И ты повторяешь Маха-мантру, но что для тебя это на самом деле означает, что вращается у тебя внутри это, о, как я хочу быть обратно в кровати. You ever do that before? You ever chant that mantra? I wish I were back in bed, bed, wish, I wish I were back in bed, bed. You ever chant that mantra? Было у вас такое когда-нибудь? Вы когда-нибудь повторяли такую мантру? Я хочу обратно в кровать, кровать, обратно. And at that moment, you have a realization, this is dangerous. И в этот момент у вас появляется осознание, реализация, что это опасно. Because if I give in to this, I'm going to be back in bed. Потому что если я сейчас поддамся этому, то я вернусь обратно в кровать. And then the only mantra I'll be chanting is... И тогда я буду повторять уже вот эту мантру. So Mona, you jump out of your seat and you say, I love to chant. I want to chant. I get to chant. I am so enthusiastic. И тогда, Мона, ты подскакиваешь со своего места и громко повторяешь: я люблю воспевать, я хочу воспевать, я могу воспевать. И становишься такой энтузиастичной. And Mona says, but how can I do that? I don't feel that way. И Мона говорит: ну как же я это сделаю, если я не ощущаю этого? And the answer is, that's exactly why you have to do it, because you don't feel that way. И ответ, он таков, что это именно то, почему ты должна это сделать. То, что ты не ощущаешь себя таким образом, это именно причина, по которой ты должна так сделать. And if you don't do that, you're going to be chanting the snoring mantra instead of the Hare Krishna mantra. Если ты этого не сделаешь, то ты будешь воспевать храпение, свое храпение вместо Харе Кришна Махамантры. And you can be praying to Krishna to give you the motivation to chant and serve while you're chanting.
И пока ты воспеваешь, ты можешь молиться Кришне о том, чтобы он дал тебе мотивацию воспевать и служить. Krishna, please give me the desire, give me the strength, Кришна, пожалуйста, дай мне желание, дай мне силу, the motivation. мотивацию. Yeah. Is that okay? Как такой ответ пойдет? Try it out. You can all try it out. Попробуй это. Whenever you don't feel like doing something, just react the opposite. Когда вы ощущаете, что вы не хотите чего-то делать, просто реагируйте на это обратным действием, противоположным действием. Yes, the last few days I had to do a profit and loss statement from my business because we're refinancing our house. And looking at numbers makes me dizzy. И за последние несколько дней я должен был провести определенные подсчеты прибыли и убытка в своем бизнесе. И просто тот факт, что я смотрю на цифры, вводит меня в такое сонливое состояние. Personally, I don't find numbers that interesting unless they're on my bank balance. But other than that, I don't find them interesting. Цифры мне вообще не кажутся очень интересными. Ну, может, те цифры, которые у меня на банковском счету только, а остальные цифры мне не интересны. Jai, numbers. I love numbers. I love this. Is going to be so much fun doing this. Джай, цифры, я люблю цифры. Сейчас будет так интересно. And you'd be surprised it actually helps you if you do that. И вы будете удивлены, как такая настройка на самом деле поможет вам. But Mona, we have two choices: to be enthusiastic about sadhana or not. So, like, which one is better? And if being enthusiastic is better, then I just say figure out how to be enthusiastic, even if you're not enthusiastic. Но, Мона, у тебя всего два варианта, два выбора. Быть энтузиастичной относительно садханы и не быть энтузиастичной. И пойми, какой вариант для тебя лучше. И если ты действительно хочешь первый вариант, то тогда пойми, как стать энтузиастичной, даже если у тебя нет энтузиазма. Okay. So we have time for one or two questions, and then we'll save the rest for next time. I see a question. Oh, we have so many questions, actually. So, Guru Maharaj, can we do this next week, same topic? Yeah. На те вопросы, которые останутся, у нас остается 4 минуты. Мы остальные вопросы оставим на следующую неделю. And I see a question from Kishori Mani. Как вдохновить садхану в новых людях без того, чтобы они чувствовали, что их прессуют или заставляют или принуждают? How to encourage sadhana in new people without making them feel that they are being pressured or forced? Through philosophy, explaining what it is and what the results are. Через философию, через объяснение того, что такое садхана и каковы ее результаты. And then, if you're happy doing sadhana, people will see that. И если вы сами счастливы, пока вы делаете садхану, выполняя садхану, то люди увидят это. You go, let's chant Hare Krishna. It's really blissful. Come chant with me. They'll be thinking, okay, sounds good. Пойдем воспевать Харе Кришна. Это очень блаженный опыт. И они посмотрят на вас и, скорее всего, пойдут с вами. So you're chanting enthusiastically. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. They're looking at that and going, wow, that's beautiful. I want to do that. И вы воспеваете в энтузиазме, вдохновленно, и они видят это, и они думают, это здорово, я тоже хочу так. But if you're chanting and you look miserable or you're falling asleep, why would anybody want to do it? Но если вы воспеваете и выглядите несчастным или засыпаете при этом, то кто захочет это делать? Come chant Hare Krishna. You can be miserable like me. We'll be miserable together. It's better than being miserable alone. Who's going to want to do that? Пойдем воспевать Харе Кришна. Я очень несчастен, пока это делаю, будем несчастными вместе. Так гораздо лучше. Кто захочет к вам присоединиться в таком случае? So, through philosophy and example, we inspire people without having to force them. Так что через философию, посредством философии и личного примера мы вдохновляем людей без необходимости заставлять их. Sadhana is good for you. This is what it does for you. This is how you will feel. This is the result. So when they understand that,
then at least many people will be inspired. Садхана, она полезна для тебя, она даст тебе такие ощущения, вот такой будет результат. И когда вы объясняете это людям, многие из них будут вдохновлены этим. We have a really good question. I want to answer this one. What happens, you see it? It must be from Facebook, I guess. Right, Anuradha, or from, what happens when we do not like the city, but out of necessity, we have to work and live in this city, and this affects us because we like country life more. Is this an excuse to carry out bad sadhana, or do we have to find a way to be where we think it will do us good emotionally to practice our sadhana? You see that question? I think I just saw it and then it, I'm so sorry. Below Koshori Mani and above Sumukhi. Can someone please post? Oh, yes, it was reposted. Что происходит, если, например, мне не нравится жизнь в городе, но из-за необходимости работать мне надо жить в городе, и это влияет на меня, потому что мне больше нравится деревенская жизнь, жизнь вне города. Является ли это оправданием для плохой садханы? Или надо найти способ быть там, где нам кажется, нам более хорошо эмоционально для практики нашей садханы? And so the answer for now, because we only have like 5 seconds, is that it could be an excuse, and it could be that it's better to be in the country. And I'll have to talk about it more next week. И ответом сейчас, за 5 секунд, которые у нас остаются, будет то, что это может быть как просто оправданием самому себе, чтобы продолжать плохую садхану, так и действительной причиной, что действительно надо переехать и устроить себе другую обстановку. Может быть и то, и то. И мы обсудим это более детально на следующей неделе. So we're going to stop now, and И we'll мы сейчас continue. закончим. We save all your questions, Мы сохраним все ваши вопросы. and next Friday we will answer them. И в следующую пятницу мы на них ответим. Вера, вы So могли, make- пожалуйста, скопировать Make sure you вопросы? come next Friday to hear the answer. Так что, пожалуйста, приходите на следующую неделю, чтобы услышать ответы. And maybe next Friday there will be more stories from the Brahmacharya ashram. И, может быть, в следующую пятницу будет больше историй из Брахмачари Ашрама. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Его милость Махатма Прабху Ки. Jai. Hare Krishna. Thank you very much. Hi.